видел. Богам смешные попытки людей понять безумие смерти, что я забыл. Ну, короче, что там смешные попытки людей перед смертью. Смешные попытки. Богом смешно было написано. Готовленная фабрика. Ну, всегда было интересно, чем руководствуются люди, которые охотятся на акул. Ладно, там на китов еще понятно, в принципе. А вот что там? Акулье дерьмо, блядь. Акульи зубы, что из них делают? Вы не можете использовать что? Почему? Пока не подсветите. Хорошо. Я хочу подсветить предмет. Ладно. Все, я уже застрял, это тяжелая игра. Все. Фонарь. Это керосиновая лампа. Это магия. Это, блядь, люминус максимум. Так ярко. Так ярко светит. Болторез. Бля, кусачки. Вообще на болторез не похоже. Болторез. Вот это да, иди нахуй. Я и так ничему не сопротивляюсь. Просто иди поближе. Ой, блядь, собака меня швырится. What a putrid offering. Отвратительное отношение. Это касатка. Так, или это дельфин, по-моему. Это касатка. Ты смотришь, сука, зубы как? You have been chosen. Челюсть акулы стоит $100. Хорошо. А один зуб. Ну, тигровая какая-нибудь акула. Я бы хотел нарисовать тигровую акулу. Ну или челюсть. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Прекрасные сны у этого человека. Так, связано контрактом с детективным агентством Вентворд.
Старый диван в конторе не сравнится с настоящей кроватью, а пустые бутылки давно пора выкинуть. Но это мой дом. Пока. Пока. Потерянный батальон, что такое? Моя старая зажигалка, на которой я сделал гравировку. В память о 77-й пехотной дивизии. Ясно. Так, и чё, короче, вот прям надо качать. Серьезно? Это РПГ? Это что-то, блядь, похоже на вампира. Тебе не кажется, что этот тип похож на вот того вампира? Просто почему тогда, если он похож на вампира, почему он, блядь, он боится Ктулху? Мне казалось, вампиры не должны бояться Ктулху. Итак, психология отражает ваше понимание человеческой натуры. Развитие навыка повышает шанс понять мотивацию человека и его поведение или с помощью анализа различных предметов. Плохо читать. Так, поиск. Способность находить предметы отражает. Повышает шанс найти скрытый объект. Ненайденные предметы не будут появляться в игре. Очень понятное объяснение. Вот ненайденные предметы не будут появляться в игре. Ну, блядь, не надо. Красноречие определяет вашу способность оказывать влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность успешного убеждения. Хорошо. Сила отражает ваши физические способности. Ясно. Так, я буду расследование. Хочу качать. Бухаем или не бухаем? Ой, это повлияет на вашу судьбу, сказал. Блядь, надо заново. Короче, мы бухаем или не бухаем вообще? Все время бухаем, тогда пизда, типа. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Наоборот, мне кажется, когда бухой он будет, ему будет тяжелее к Ктулху убегать просто. Типа, ну он мне ноги заплетаться. Ктулху будет убегать от пьяного человека. Ладно. Врач может сколько угодно твердить, что лекарство от воспоминаний мне больше не нужно, но я знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь. Что-то у меня, походу, паранойя, блядь. Для 24-го года слишком большая. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах. Но теперь они новые, незнакомые. Голоса словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь взывает ко мне? Вот его кто-то хочет, блядь. Спасибо. А ну давай послушаем еще этой прекрасной музыки. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. Ну, да, давай избавимся от всего этого дерьма, я согласен. Natural sciences, linguistics, archaeology. Бля, он даже говорит тем же самым голосом. A good old story of blackmail in a speakeasy. Блять, один в один. Так, нанявшему меня владельцу бара не понравилось, как я закрыл дело, но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с частным детективом, который собрался доказать. Там кто-то звонит. Да тихо. Тихо, еще не все очки открыл. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Ясно, уж так. Закрытое дело. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Сертификаты членства чего?
Вентворское агентство. Серьезный статус. Агентство. Да? Как это так-то? Бостон, Массачусетс. Там пизду, я не вижу так близко. Алло? Нихуя, блядь, и через дверь, через стол вообще телепортировался. Private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Так, хорошо. Я хочу вести расследование. Так. И красноречие. Что мне нужно, чтобы у меня было... Все плохо, да? Ладно. Расследование. Красноречие. И расследование. Хорошо. Психология. Так, а вот оккультизм. Что дает? Отражает ваши познания в оккультных науках. Развитие этого навыка повышает шанс определить назначение и происхождение оккультных артефактов. Расширяет знания о мифах. Серьезно? Поставить диагноз или разобраться. Бля, что-то как-то так мало очков и так много. Но в силу я вот понимаю, качать вообще бессмысленно в этой игре. Что, блять, ломать двери, походу здесь не придется. Ну, не знаю, написано, что развитие навыка повышает выбить дверь или сломать какой-то механизм. Меня уже смущает сама суть того, что какой-то механизм сломать. Для чего, блять, ломать механизмы в игре про Ктулху? Ладно, пускай будет так. Подтвердить. Да. Спасибо, секретарь. On a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, do you still... Секретарша угрожает детективам. I'm coming. Вот это вообще как-то подозрительно. Очень подозрительно. Так, кто-то пришел. Здравствуйте. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Понятно. Видишь, берлога горького пьяницы. Давай не будем бухать. You're free to leave anytime, sir. Мне кажется, Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who's already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting.
Итак, сейчас буду внимательно Tell me смотреть all the assumptions that come to mind. на картину. Ну, какая-то своеобразная. What am I supposed to find? писанина. Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Так. Смотрите картину, ознакомьтесь с досье. Ну, прикольно. Задание прям вообще сложное. Ну, и что у нас на картине? What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Шифрованное какое-то послание. Так, понятно. Улики. На этой картине Сары Хокинс изображена чудовищная фигура, нависающая над женщиной с ребенком. На заднем плане можно различить пламя. Стивен Вебстер, отец художницы, считает, что эта картина имеет отношение к смерти его дочери. Посмотреть. Смотреть ничего нет, да? Вертеть нельзя. Впрочем, на этом спасибо. Тебе нравится эта картина? Мне тоже. Так, хорошо. Это врата в другое измерение, да? A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это обычный несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчивая. Так, статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве Вебстера Чарльза. Дарквотер. Ну, понятно. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Я профессионал расследования. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. То есть ты хочешь, чтобы я в Дарквотер отправился? Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. А ты видишь, там пишет, или мне надо все читать? I think I'm beginning to understand. Ой, I'm нет. willing to do anything for my daughter to Нет, recover her хотел. honor. Quiet down. I'm on your side. Let something's up. Даже не это хотел. An artist нажать. dies with her family in a house fire. Your only clue... Блять, пожалуйста. Не так. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Хорошо. Я понял. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Так, 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 так. A warehouse on Darkwater.
So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? The sender... That's right. And you think... That is go to Dark water. It's a small, dark water. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Yes, хорошо, я I think готов. I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. Чё он But it's not постоянно like I have a choice. унижает великого детектива? Darkwater. Ясно. Чарльз Хокинс. Труп. Саймон Хокинс. Единственный ребенок Сары и Чарльза. Погиб во время пожара. Жалко, конечно. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Остров Дарквотер был популярным местом для китобоя. Ага, слушай, тут написано, что типа пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманывает вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображение гигантского существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитателям это божество, из моря или из безумных сновидений? Никто не знает ответа. Современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев, все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. All I have to do is go to the port. I just hope natural sciences, linguistics, archaeology. Может, не стоит идти? I used to be an avid reader. Проклятую художницу обвиняют в том, что устроила пожар, который убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. Так, на лодке приплыл или на корабле? Просто, да, мне просто интересно. Ну да, какая-то, типа, просто там, типа,
Это остров, который находится недалеко от Бостона. Но мне кажется, что если от Бостона остров находится, то можно и на лодке, в принципе. Да, и вплавь, скорее всего, могут доплыть. И что он, походу, выглядит страшнее, чем абсолютно. Almost there. Почти поплыли, говорит Джеймс Фицрой. Кто это такой? О, какая красивая местность. Посмотри на этот мох. Там что-то какие-то рифы. Сцилла. Прикольное название для этого корабля. Если так спокойно, судно просто. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island. Пожалуй, на остров Дарквотер. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Я сюда привело. Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Хорошо, спасибо за информацию. О, рыбачок, рыбачок. А ну-ка, можно его спихнуть? Может, если прокачать грубую силу, можно было его пихнуть? Похоже. Бля, что он ловит в этом дерьме? Серьезно? Великолепное, блядь, первый раз вижу такое описание, блядь, великолепное. Ну ладно. Великолепное, так великолепное. Так. Что это за кит? Let the police do their work. Сибали, джентльмены, сибали. Hey, Sullivan, can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. Так, рыбаки угрожают That's мусором. no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. Итак, You что can't произошло? understand. Вон, You're not блядь, мы же sailors. моряки. It's a sign. Это знак. There's Что-то something coming. будет, что придет, Something real что очень bad. плохое.
Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. Обосрались, рыбаки обосрались. You can't understand. You're not sailors. Все It's a пошло по sign. кругу. There's something coming. Уже Something real bad. очень даже не смешно. Don't put that beast. Hello. Same goes for you, sir. Здорово, Муса. Move along. Я полицейский. Да вы совсем блядь. Мне нравится вариант. Моряки огорчаются по мелочам, да вы совсем берега потеряли. И чё, я буду дерзкий или какой? Буду грубить мусора. Ладно, буду грубить мусора. Ладно. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Есть что-нибудь? Информация какая-нибудь? And so who are you? И я... I didn't introduce Человек myself. Эдвард Пирс. Edward Pierce. Бля, его Private тоже Эдвард зовут. In По-моему, any Пира case, тоже it's not звали very Эдвард. I can't Это answer that. другой Эдвард, You блядь. can't? Or you don't want to? Oh, no, no. Сумерек, блядь, I'm not какой-то getting into Эдвард. those games, me. Now, please, Так. allow me to do my job. Мусорок, You can't побазарить, understand. стой. You're not. You can see that I'm busy, can't you? Это и You все. can't understand. Don't put that Yes, beast я back in the понял. water, you shysters! You're crazy! The blood is just beginning to coagulate. Только начала It died a short сворачиваться, time она ago. умерла совсем Only a недавно. specialist would know what killed her. Специалист You может can't сказать, что understand. же You're not убил. sailors. А, то есть я мог It's a только sign. прокачать There's медицину something и coming. узнать, что же Something убило real эту bad. могучую акулу. Don't Hey, put that Sarah. beast back in the water, you shysters! You're crazy! Чё, как дела? Cops. ебать? They can't understand. Damn stupid idiots! Forget it. Nobody В listens общем, to us они anyway. базарят одно и то же самое. Что-то как-то на диалоге пошло перезжить. Hello? Нет? You can stay to тут watch вот if you want. You can pick Опа, up the опа, pieces. заварушка. Come There's on, nothing you for you bastard. here either. You'll see what a Wait, true Tex. sailor's got in his belly. You hear that? You bilge rats don't scare me. Yes. What did he call us just now? I said you were a Блядь, а bilge есть rat. бухнуть? And even Чё, нет? a boxed limp. Кальмар You сифозный. think we don't Есть? know Nothing what for you Есть here either. бухнуть? hidden in the Wait, fog? Tex. I'll shut up your big Понятно, mouth то once and есть for all. меня бутлегеры остановили пройти туда, куда я хочу. Знаешь, что такие бутлегеры? Которые Prohibition is алкоголь just a когда joke гнали, around когда here. типа был сухой закон. That suits me fine. В Америке, где типа нельзя было бухлишко продавать в магазинах. Гнали. Чё, есть чё? Чё, как оно? Блять, я нашел брата-близнеца вот этого типа. Видишь? Теперь смотри, короче. Ты его брат. Блять, братья. Вычел по-русски. Не очень общительные братья. Нет, можно закрыть дверь. Значит, придется много прятаться. Broken. This place seems half abandoned. Поломано. Все заброшено. Можно я пороюсь у тебя в шкафу? I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this cat. Условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем, не задирайте нас, и мы дадим вам по зубам. Дайте себя с ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. Кэт. Блять, по-моему, я плохо читаю все, что вижу. Это меня пугает. Там просто совсем другое, по-моему, было написано. Ну, половина предложений то... Fishing equipment. Huh. Could do with some rust remover. This blackboard hasn't been used in a long while. Неудивительно. The Scylla. Сцилла. It finished up beached at the entrance В to the итоге harbor. оказалась на мели входа в порт. Ну да, жалко, конечно.
Основы медицины. Второй том, посвященный этическим вопросам и рекомендациям для медицинского персонала. То есть, что, типа, я могу как-то это почитать или... прогресс. Ага, типа, я когда читаю всякое дерьмо, которое я нашел, у меня увеличивается... Ну, в принципе, ничего, прикольно, конечно. Мне нужно расследование прокачать. А что такое? У меня еще проблемы есть. Короче, я так понял, если я буду бухать, у меня будут психологические травмы. Уверенность. Вы уверены в собственных способностях? Материалистический подход помогает вести расследование, строго придерживаясь фактов, убеждений и личного мироощущения. Ваши выводы логичны и проверены. Какие-то очень сложные слова, блядь. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, принимавший участие в Мёс-Аргонском наступлении. Один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона. Так называли несколько американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня. Солдат, вынужденных несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей без еды и медикаментов, земляки считали погибшими. В ходе этих событий Пирс получил психологическую травму. Он пьет снотворное и запивает его алкоголем, чтобы избавиться от изводящих его кошмаров. Что-то, короче, что-то бухать плохо. Так, ладно, это все потом когда-нибудь почитаю. Ну чё, давай тогда потрещим с тобой. Чё? I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. Давай, They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Хорошо. Прям вот вообще помощь. Информацию кто-то скрывает. Чем они скрывают информацию? Блин, так-то если бы вампир был от первого лица, возможно, он был бы повеселее. А? Так где-то в Ктулху, ёпта, где-то тут корни пустил. Тут вообще, да, все как-то зеленовато. Зелено. Я думаю, лепрекону бы здесь бы понравилось. О, какие прекрасные ракушки. Картины, конечно... Что вот это изображено за прекрасный город какой-то? Посмотри. Что-то как-то... Ну, какой-то... Слишком уж красивый городок. Скорее всего, какое-нибудь шотландское угодье. Я не знаю, почему я так решил. Пускай будет так. Они не подписаны. Зачем оставлять неподписанные картины? Кто так делает? О, а вот это какое-то уже не очень. Походу это... Похоже на жертвоприношение русалкам, но скорее всего это Ктулху. This man and Fitzroy could be twins. Капитан Фицрой стоит на морском... Сука, ну это уже плохо. Он стоит на мостике. А почему на морском? На мостике корабля у него деревянная нога. Бля, как я не заметил сразу, что у него деревянная нога? Пиздец. What a macabre souvenir. А вот и нога. Ну, пиздец.
Молодец. То есть он ногу оставил здесь. Закрывать ящики за собой. Прыгать нельзя. Короче, вот там вот капитан одноногий. Но... А что From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights of the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Чем ты можешь быть мне полезен? Ну, давай так. I'm looking for warehouse 36. Где? You know where it is? Look, it's right there. Смотри, вон он The там, warehouse стоит is напротив opposite the пристани, jetty. мимо не You can't miss it. пройдешь. Окей, спасибо. Understood. You know who the building Кому belongs to, don't принадлежит you? это здание? Так. Расследование профессионал. Хуярь. It belonged to the Умение Hawkins недооценивать. family. Оно принадлежит семье Precisely. Хокинсу. Ship owners from Ося, father просто to в son. точку. I think that somebody here wanted me Думаю, to что search кто-то this здесь хотел, warehouse. чтобы я осмотрел этот склад. Так, ответ раскрыт. Ваши документы Your невозможно manifests have been blacked out. прочитать. They're totally unreadable. Все данные Yeah, I декларации saw that. выбраны. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some Если meaning? даты имеют какое-то значение? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Интересно же, с кем? Мне тоже интересно. Итак. Кто I такая found a Кэт? threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Во что, шантажируешь? Not exactly, no. Совсем нет. That shyster wants to Эта make us pay мошенница protection хочет, money. чтобы им платили With any деньги за success? защиту. I wouldn't say that, Я бы but так she не сказал. terrifies my men as much Она as her пугает own. моих людей не меньше, Can you чем not do своих. anything to stop her? Что вы Don't делаете, you что worry вы about сделаете? that. Об этом не беспокойтесь. И шел ты сделаешь. То есть даже I was looking at your никакого ответа photograph. не дают. Я видел One вашу of the men in front of the фотографию. boat. Ah, человек yes, I can стоит see the перед one you're кораблем. talking about. Да, я Interesting понимаю, чё. resemblance. Удивительное I thought it was сходство. you, but with a wooden Думал, что leg. это вы, но с And for деревянной good ногой. reason. That's my father in the А photograph. это Your father. John отец на Fitzroy, фотографии. captain of the Scylla. Капитан Сцилла. His wooden Ага. leg is here. You can go and see it if you're interested. Прикольно, то есть это не он был, это его батя стоял с ногой деревянной. Ну, либо у него деревянная нога спрятана под штаниной, и ты пиздишь. Все, и расследование. I'm just back from the wharves. Провожу The расследование. dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Мертвая Us касатка men of the sea расстроила are рыбаков. superstitious folk. Морской народ суеверный. Так. Ничем они хотят The не police делать, took the но decision сам to не put the понял. killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Мне кажется, это ошибка. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Indeed, you're right.
Понятно. Вот вообще, как бы, не радует нихуя. I shall be on my way. То есть, So come back and see me when you've got something new. после того, как он сказал про бездны, мне стало еще стремнее. Так. Фирс. Так, хорошо. Расследование 4. И разговор 4 осталось сделать. Опа. Чё, бродяги? Пиздели там, да? Есть, что есть? Чё нет? Ладно, пойду посмотрю, что в этом страшном, прекрасном баре. Гостеприимный. Походу он посещал великолепный барбершоп. Хорош. Hey, be careful. Хорош, мне нравится этот частный детектив. О, вот и Кэт. Походу это стопудово Кэт. Что, блин, даже никаких отметин на лице нет. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Так. Зажмите, чтобы проверить. Зажмите. Так, and the winds do blow, and there's little comfort here. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Ну ладно. Здесь сухой закон не действует. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Она все равно Anything узнает. else? Что-то еще? Понятно, там страшная Кэт сидит. Она всех пугает на этом острове. Так, ты знаешь... What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Это правда. Странный мир, это правда. Ничего плохого ты не скажешь. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision, was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view.
What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? И чё, пить? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. Так, What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Жир китовый, ворвань, The stranded whale. What can I tell you? Катя. I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us when our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Воровань. Сука, странное. In a dead fall town, drinking Воровань. of strong beer. I had the wing of the girly boys. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Ну да, какой-то устаревший термин. Что он означает? Какое-то китовое дерьмо? I think we'll get along well. Блядь, что-то так вот это пугает, типа, что я когда пью, вообще пиздец страшно становится. Так и в жизни-то чё бояться? Чё? Не хочу бухать. That'll be all for now. Все, это было последнее. Что-то стрёмно. Я уже вообще подумал о том, что бухать плохо. You have no right to treat us like Ну, this. сегодня. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. Что такое гарпунчик? Гарпун? Гарпун. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, Сотрудник until it finds a new reader. Блять, да он на оккультиста какого-то похож. Посмотри на него. Что-то он без шрама, блядь. Татуировка какая-то. That's it. Maybe we should let him take it. Это уже... No, the risks are too high. It's a book, after all. Другой человек. Pure knowledge. And the doctor. А, стоп, подожди, это они. My God. Ясно. Так как ты кто, блядь? Ладно. Чё, есть? Do you чё? like our song? Нравится песня очень. We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. Сирены, блядь. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Так, что I've за never heard песня? this song before. Никогда не Only слышал. people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Улов спас вашу жизнь. Что за Where's the улов? proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was Чьё delicious. мясо ели ваши детки и бабки, а? What brought whaling to an end? The Пошло whales, конец. of course. Китобой They по all замыслу. disappeared. Киты все You exhausted исчезли, the в stocks. смысле исчезли? You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous А, типа, это catch. огромный кит, которого назвали Exactly. чудесным уловом, все понятно.
То есть I heard the чудесный Hawkins улов family — owned это a огромный warehouse был on the кит, docks. который они An выловили и old family of жрали ship бабы и owners. деды. Значит, они выловили Tell me something I don't яйца already Ктулху, know. походу. They were made much richer by the miraculous Ну или catch. что там You еще? shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill. We're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking, Al, you see? It's your proof that the miraculous catch really did happen. Miraculous catch. Блять, ты такое слово-то придумал? I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. Strange. So long. Сука, они все похожи на гремлинов, блядь. Так, и где там оно, что здесь рассказ? Так. The miraculous catch. The Miraculous. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Итак, Цилла возвращается в порт, чтобы спасти Дарквотер от голода. Так, мы почти оставили надежду. Команда с Циллой, или то, что от нее осталось, вернулась в порт Дарквотера во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразная, которая уже прозвали чудесным уловом, занимала всю палубу и даже свисала с борта. Оно было больше любого зубатого кита. То есть это китообразное. Сука, китообразное. Что-то эти слова у меня как-то... Слово кит меня нервирует. Стало как и паразит. Меня нервирует. Что-то... Я прям каждый день это слышу слово кит. Выжившие моряки рассказали ужасную историю своей. Они выловили какую-то срань. And the weather is rough, and the winds do blow, and there's very little comfort here. I'd sooner be snug in a damp fall tub, drinking of strong beer. Бля, они выловили какую-то хрень. Чудовище. А, то есть... Ясно. Бар, в котором совершенно безнаказанно продается спиртное, вот уж не ожидал увидеть на острове такое. Бар называется «Кит на мели», и им железной рукой управляет владелец Микки Митчелл. Он не любит нарушителей спокойствия и ревностно защищает тайну личности своего поставщика. Абсолютно все жители. Капитан. Молчит как рыба. Китообразное, бля, это какое-то страшное слово. Китообразное. Do you like our song? We may not be. That's true. I bid you farewell. Good night. So long. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various Another break? locations. One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to... What you looking at, stranger? Я, типа...
Это странно. Что за женщина вроде тебя делает в таком месте? Что такое место вроде тебя делает в этой женщине? Your men are simply thugs. Where did he come from? That's what I pay you for. Not too much, I hope. 2 guys to knock around one poor drunk doesn't seem like a good investment. I'll give you good investment. Hey! No trouble in my bar. If you've got a serious offer to make me, we'll talk later. You need more than a loud mouth to get my attention. In the meantime, get out of here. I told you to beat it. 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 The girl doctor. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Charles Hawkins должен $68,000. Капитан Фицрой 13, да. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. Get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. What could have done? That's no way to treat an omen. What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. Hello. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay. Spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. And then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. Who are they? Sorry, I really can't talk about them. Where do you think you're going? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again? I told you to beat it. No need to get worked up.
You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. We'll see you later. Why, you could tell me. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hit. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Короче, Кэт опасная бабища, и она, походу, след втыкивает свой острый в чьи-то горы. Who's this guy? No idea. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us.
And it's she who sent you? What do you want from us? I thought I made it clear. I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay, it's a deal. Let's see. Perfect. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? What happened here? Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? What is... Бля, какая уродская постановка вопроса. What is this picture? О, ебать, серьезно. It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels.
что-то не так, да. Недавно кто-то поселился. Он оставляет определенные следы, не говоря уже об окровавленных бинтах. Вероятно, снятых с раны и таблеток болеутоляющих снотворных. Так. Кроме того, обитель, видимо, обитатель. Это же Сары Хокинс. У него есть несколько документов, связанных с жизнью художницы, фотографии, газетные вырезки. После обнаружения частично обгоревшей картины, которую констебль Брэдли уже видел в сумке Хокинса, все сомнения в связи этого здания с делом Хокинса отпали. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange poetry. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Итак, Пирс смог пробраться на склад. Место, которое оказалось заброшенным, скрывало несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил. Кроме того, обнаружилась частично обгоревшая картина. Во время осмотра Пирс прервал констебль Брэдли, и детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвезти сыщика в особняк. Ну, я не знаю.
Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Я пойду с вами, главным образом, чтобы убедить Сайлоса. Так и так, что беру мусора или... А, чё, серьезно? Мусор предлагает идти с ним или... Мне кажется, что с мусором не можно. Why not? You can help. Right. Let's go. Так нет, может я бы его мог спасти тем, что я его с собой держал, а так я не хочу становиться. Здесь мусор все портит. Идет и не останавливается, даже несмотря на то, что я не иду за ним. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her.
Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged... Poor kid. ...defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Poor kid. I'll have to find another entrance. Помощь от мусора, как всегда, в принципе, от них помощь. Он сказал, я тебя проведу, и остановился где-то вообще, вот там, где я и сам был. Как мне повезло. Показывали ворон. Это ворон Степан. Как может так, да? Слетает по карте. This entrance is still in use. Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Так, тихо. Я работаю на Стивена Вебстера. Ты мешаешь полиции. Так, забрать топор. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here,
Take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. I know a thing or two about solitude myself. Piers, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas. You're right. Let's take a look inside. I'm with you. Походу сейчас начнется обитель зла. О, спасибо. А я думал, это большой кулак у тебя такой. Follow me. I know the place. Who left this light on? Найти место, где случился пожар. Какая тяжелая задача. Какая раз эта тень заебатая. Бля, мусор опять ушел. Ну какие красивые картины здесь. Это же реально вампир. Ой, блядь, а чё тут у вас? Сука, там кто-то ходит? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Что это, блядь, они ели? Это нахуй что? Это шо вот это нахуй такое вот это? Ну, если это голова осьминога, то просто, блядь, тут даже крыса сдохла, то есть как бы от головы осьминога.
Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Что-то пожар как-то странно. Пол типа не сгорел, а потолок типа сгорел. То есть что, пожар шел только по потолку? What kind of meat is this? Вот он, видишь, он тоже, блядь, удивился. Это что за мясо, блядь? Это не похоже на снов и на кальмара. На кальмара точно не похоже. По-моему, блядь, тихо. Это Дэвид Джонс. Я понял. Похож? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Так, Чарльз Хокинс буянит и роняет стула. Что же мы видим дальше? Здесь кто-то бьет посуду. Показывай. The boy was probably here, smashed his plate on the floor. Случайно разбил тарелку мальчика или специально? Мальчик желательно, возможно, специально. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Сара Хокинс ничего не ел. Something happened at this table. An argument? Бля, ну конечно такое дерьмо есть, блядь. Кто бы захотел? Чтобы не поругался. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Silas managed to bring the fire under control, but it was already too late for the Hawkins. Let's see if I can find something the cops missed. Я только не понял, на что влияет психология. Так, отражает ваше понимание. Stop at the time of the fire.
They had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Он ее уебал? Она упала на стол и уронила туфлю. Но она закончила никак. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Чарльз Хокин много пил. Бля, вот так чё они так пьют, блядь, что они сатанеют, блядь? Надо ж в меру пить. Did someone escape the fire? Кто-то пытался выбежать из пожара. Ничего себе, блядь, ты пошкрябал-то. The child's corpse left a trace. Where are the others? Детский труп оставил след. То есть их следов не осталось. Мальчик Стоп, а что это с ним произойти? Он ее заставлял хавать какое-то мясо. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Он тупо горел и бежал. Опа, это оловянный солдатик. Я так и знал, что здесь, короче, And the boy. король замечен. So, Detective, Замечен, блядь. what do you make of it? Он замечен. Это несчастность. Так что будем? Официально заявляю, полиция запорола это расследование. Блядь. Да? I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Honestly, you don't find that suspicious? That's troubling, I have to admit. But I trust Silas. And Dr. Fuller is an authoritative figure. The mainland folks are damned envious that he's here with us. A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on. Понятно, ты мне не веришь, да? Хорошо, Мусоров. Кто-то мог спастись,
I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Так, супруги подрались. Это поджог. Это убийство из ревности. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Итак, сейчас пойду узнавать, подрались или не подрались. Как ты думаешь, подрались? I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Да. Подрались или не подрались? This door is locked. Да, те, которые там валялись. Там вон крыса бежит за Пушкиным. Это прям что-то значит. Думаешь, он крысами король? Все, сегодня. Блядь, ну а чего тогда у него шрам на все ебало? Крысиный король умеет крысы стопудово. Так, я медицину уже прям вообще прокачал. Прям вот. Прям вообще на 14. 14. Это за 2 книжки. Я почти типа... Почти левел взял. В принципе, прикольно. И что делать? Читать оккультные книжки или нет? Мне кажется, что-то там... Что-то там мне не хочется читать. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Бля, даже звуки такие остались. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. This door is blocked from the outside. Кидает дежаву. Дежаву. Блядь, побег, побег. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818.
Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Можешь посмотреть Крис Хемсворт? Каких фильмов назывался? И там вот похоже про море. Повелитель моря или что-то такое. Короче. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Ну, это типа про птицу снято. Ну да, про его самого. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Там должен быть кто-нибудь в пианино. Блин, так-то это я в детстве когда читал, мне очень нравилось. Кто написал? Чарльз Диккенс написал, да? Ну, Моби Дика, ну-ка загугли. Да я и не помню, это было 30 лет назад. По-моему, Диккенс написал. Я вот уже не помню, кто писатель, но я помню, книжка у нас была такая большая, черная, в красном переплете по центру. Или кто? Кто? Герман Мелвилл. Да, там же было написано. А что написал Чарльз Диккенс? Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. There's something disturbing about this painting. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Каких годов он жил? 800-х? A crowbar could prove useful. Я вспомнил, почему
Чарльз Диккенс. В голове моей всегда крутится. Мне когда было где-то лет 14, я узнал, что Дик. Ну вот, да, Ривертвист и все дела. Я узнал, что Дик это типа член на английском языке. Ну, знаешь, да? Все вроде вот, и меня всегда типа забавляло там все слова, когда я слышал Дик, там, и вот Моби Дик и Чарльз Диккенс всегда у меня вызывал. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Dark water history. Was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Так, милостивый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и к вашей семье. К сожалению, больше не могу закрыть глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не мешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. Если же подобный случай будет повторяться, буду вынужден обратиться в полицию. О, так это Антон Уэллард. Антон Уэллард, он уже подразумевает. Locked. The boys' room. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Ну так-то да, вот это дерьмо нарисовано. Блин, ну что написано на мальчики. Где мальчики? Увеличительное стекло. Да, возможно. Можно увеличить. Так. Сегодня с мамой я играл в среду, но она до сих пор грустная. Я ненавижу, когда она грустная. Она злится на папу. Чего? Пугает меня. Он кричит громко и хочет отшлепать меня. Мама не хочет, чтобы он это делал.
Мальчик, походу, по определенным дням только писал. Итак, что тут такое? Она все время рисует монстров. Я не люблю этих монстров. У меня плохие сны. Приходит ко мне в комнату и смотрит на меня. Я плачу и кричу, и мама кричит. Какая-то жесткая у него история. Папа говорит, что я должен хавать таблетки. Они невкусные, я не хочу их хавать. Мама кричит опять, она плачет слишком много. Папа тоже очень расстроен и злится на маму. Я не знаю почему. Там вот есть какой-то она и такое зачеркнуто. И что это значит? Мама опять грустная. Так, вот что-то такое. За ланчем мы сидели тихо. Было очень странно. Отец сказал заканчивать ужин или ланч. Так. Каждый раз едим одно и то же самое. Похоже на вяленую рыбу, но пахнет очень плохо. Почему он все время заставляет нас есть это дерьмо, оно невкусное? Если... ну вот что произошло. Типа он, короче, заставлял жрать какое-то дерьмо, и типа мальчик сказал, что если его заставят опять есть это дерьмо, он выбросит на пол эту тарелку. Он так и сделал. То есть из-за мальчика ничего. A child's fort. Детская From what крепость. threat was Simon protecting his world? Интересно, да. Не, ну этот снова похож, но он же должен быть трусливым, но почему мальчика, блядь? О, смотри, какой шок нарисовал. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Я всегда пугал интересно. Кстати, блядь, интересно. Там в пещере и там кончина. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Понятно, если мама видела такое дерьмо, которое ее заставляло такие картины рисовать, то я думаю, малец тоже там насрал. Где здесь выход? Я хочу назад в Лондон. What will her room reveal about her? Следом в Лондон. Магадан нет. Лондон. Магадан нет. Интересно. Опа. Наброски Блять. Она кошмары рисовала, а не анатомические рисунки. Блять, какая хуйня ее преследовала по ночам, то конечно да. Бля, оккультизм это плохо. Не хочу быть оккультистом. О, так я умею взломать. Я прокачал. Perfect. Perfect. Okay. Thank you very much.
Barbiturates. Барбитураты. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Используется для подавленной нервной системы. Но начав их принимать, прекратить уже нельзя. Серьезно? Была очень возбуждена, если пребывала барбитураты, которые, начав их принимать, невозможно отказаться. Дайте два. Ебать, смотри. Ну это походу пол. Блядь, он тупо скрипит. И нахуй. Как там дружелюбное привидение каску звали? Здорово, здорово, ребята. Да, последние... Что там? Последний экзорцизм? Нет. Despite what happened, they seem to have loved each other. Что-то такое, не помню. Название, да, прикольно. Там детей, да, в конце съебался. Сатанизм. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Мне тоже интересно, почему она картины раздает на шару. Я буду это рассматривать. Ой, ебать, вот это, блядь, скульптура из воска. А это кто? О, это Бати, похоже. Или нет? Блин, она помимо того, что рисовала, так еще и скульптуры лепила нержавые. Хорошо, что это? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Да кто знает, что, блядь, она хотела-то высвоить. Это, блядь, вообще мне не нравится. Мальчика посещали те же идеи, Чарльз Хокинс любил свою жену. Бродяга для ФС. ФС? А, так она почти все для ФС писала. Locked. Две царапины, то есть это, короче, какая-то хуйня с двумя клешнями, блядь. Как это называется? Краб? Хуйня с двумя клешнями. Мистер Крабсон? Ну вот, кто такой? Или это оружие X-23? Либо у Росомахи ветрились два когтя. Либо это мистер Крабс. Все, у меня других догадок нет. Мистер Крабс же мог же выйти, ну, типа... Я правильно называю мистер Крабса? Или мистер Крабс? Подожди, а это... А как зовут друга? Bradley? Боба. Is that you? Боба Губки. О, вот, Матрик. Да, мистер Крабс это кто-то, да. Ладно, в принципе, это логично. Логично, но здесь везде, блядь, вот эта хуйня. Ну вот это, по две царапины. Кто-то ходил, блядь, специально по две царапины шлёпал. Открывай дверь, буду бегать. Вообще, что-то как-то дверь на соплях держится. Блин, походу я понял, для чего нужно было
светило грубое. Но, по-моему, пока у меня нет проблем с открыванием дверей. Да. Is anyone there? Тут кто-нибудь есть? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Если мне не дают пистолет, то крайне нежелательная ситуация. Нежелательно. Опа, это я или это Чарльз? Это я. Это мы. Это он. Это Чарльз. Это вампир. Это мистер Крабс. You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. I'll cover you. Типа вот это светом я буду пугать мистер Крабс. Стой, подожди, ну стой, я не хочу туда идти. Блять, мусор. Пожалуйста, остановись, Стой. Остановись. Не смей. Погоди. Пожалуйста. This door was closed earlier. Ага, все, стой там. Но нужно немедленно проверить кое-что. Есть такое подозрение. Там есть что посмотреть. Какая некрасивая картина. Ой, бля, тут ничего нет. Зря сюда шел. Ну, это вообще... Бля, ну фонарик вообще жжет, как это... Там Хендальф была какая-то хуйня. В смысле, нельзя второй раз спрыгнуть? Какая ты, блядь, была? А, нет, стой. Кто там дал? Галадриэль дала, да? Это? Видно. Фродо. Я всех сейчас хоббитов вспомнил. Помнишь, он, когда там... Она дала ему звезду, какую-то слезу, Галадриэль, которая... Это вот... Светило во тьме. Бля, мусор пропал, сука. А не, ладно, что-то у меня фонарь, короче, перестал работать, блядь. Чё, типа, все, не заправляю. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. This Dr. Fuller. Was he Sarah Hawkins' therapist? Сара в хороших руках, не стоит даже упоминать, что ее состояние требует ухода. Решение, конечно же, остается за вами. Так, блядь, мусор. Где? Где? Надо потрогать статую и дверь откроется, я знаю. Стопудово вот этот шкаф двигается. Я вижу уже где. Нет? Здесь?
It looks like a freehand map of Darkwater. О, карта Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Некоторые места обведены. Зачем? Так, вот она, вот она. This panel is movable. На стене намотана панель. Двинулась. Так, хорошо. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Смотри, какая троица. А? Это капец. Вот этот вообще... Это Хитман, блядь. Я тебе говорю, тут, походу, все не так просто, как есть. Это... Времена... Да. Блядь, Хитман, короче. И Хитман тоже вампир. Агент 47, блядь, сделал не из пробирки, а из крови Дракулы? Ну, блин, ну агент 47, он же был, типа, выращен, типа, из пробирки, из крови Дракулы. Бля, он ходит днем. То есть он мог быть только из крови Блейда сделан. Ну, явно не Дракула. Дракула боится солнечного света. Но это явно, блядь, тупо замаскированный агент 47. А хотя, подожди, а если это не очки? Если, типа, это его глаза настоящие, так выглядят. Ну, просто посмотри, просто у него два больших глаза. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Ладно, видишь, это очки. Порядок. Ставить панику. Так, что у нас здесь? О, это загадка. This globe seems to have been part of some mechanism. Механизм. Хорошо. И я пока не хочу разгадывать эту загадку. Doesn't work. Seems like this came from a log. Блядь, как ты мог что-то упустить? Так, понедельник. 24 мая. Так, все утро шли на север, какие-то, блядь, координаты. Вторник. Darkwater, мы победили Орфея, который пришел с пустым требованием. Теперь будет помнить только Сциллу и Гамильтона. Так, вот тут рассказывается. Ну ладно, почитаем, так и быть. Так, что-то там капитан Гамильтон уверен в выбранном курсе. Он говорит, что мы обойдем Орфея в этом сезоне. Ясно, Орфей это корабль был. Китоловецкий. Китоубойный. Я бы предпочел, чтобы киты исчезли без следа. Глядя на их скелеты, мы не можем забыть об их печальной судьбе. Что же пожирает этих огромных зверей? Бля, если там Ктулху пожирает китов, то что-то вообще хуйня какая-то. Я в опасности. Мы бросили якорь недалеко от деревушки. Местные жители говорят, что вода покраснела от крови священных животных. И что преследовать их значит бросить вызов богам. Я сказал им, что боюсь лишь Творца Всемогущего, но одному в трюме мне страшно. Вдалеке мы увидели огромного кита. Кажется, киты такого размера вообще никогда людям не встречались. Он поет дьявольскую песнь. Гамильтон хочет убить его. Мы его поймали. Это самый страшный кит, которого я видел. А, они, может, вот этого дерьма объелись, типа, которого поймали, и он заставлял есть. Вот тот, типа, мясо было могучего кита, которого они поймали. Люди погибли, но мы победили. Этот день будут праздновать еще долгие годы. Ладно. Познаем, что там за кита. Опа, что это такое? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Кельтских рун насобирал. Ну все, стопудово сейчас начнется, блядь. Итак. Ага, все, Катя, мне нужно будет выполнить. Сейчас загадки начнутся. Charles Hawkins was keeping her father's letters from her. Ага.
Чарльз Хокинс спрятал письма отца от жены своей. А-та-та-та-та. Вот это вот страшненько, конечно. Прикинь, чтобы я почту твою перехватывал. Каждому. А, масло можно. Так, о, конечно. О, вот оно что. А лом есть? Ладно, пока с зажигалкой похожу. Тут что-то как-то стрёмно, когда масло заканчивается. It looks like an old seaway map. Так, старая морская карта. Из этих координатов получается маршрут Сцилла Продиджел. Looks like the navigational paths described in the log. As if the bookcase has been moved several times. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Я понял. Так. Ой, использовать лом. Ничего себе. А могу ли я? А вот для чего нужна была сила. Вот для чего нужна была сила. Можно механизм привести в движение силой. I'd be better off not touching them for the moment. Да бля, у меня пока ничего нет. Да все хорошо, пока не было таких дверей, которые я бы не открыл. Сейчас я решу загадку эту, спорим. Вот такой типа. Смотри. Во. Сейчас такая пойду. Doesn't work. Looks like the navigational paths described in the log. Ладно, мне нужно просто типа открыть журнал. Теперь так. Что-то улучшить. Ну сейчас, подожди. Не так работает, как ты думаешь. Ну я в принципе все еще могу прокачать силу. Ну ладно, типа психология на 3 прокачал, так. Это у меня сколько? 4. Я даже вообще не понимаю, для чего нужно тогда прокачивать расследование. Так, ладно, я по чуть-чуть сейчас покачаю. Так, значит, улики. Письмо от доктора мне не надо. Так, вот, нарисованная карта. Вообще ничего не помогает. Фотографии не помогают. Так, предметы. Помогают. Жители не помогают. Молодотворебегаем. Так. Человек должен нарисовать знак. Старших среди глифов состоит. Так, а я вот где-то нашел. Вот, кельтские руны. Европа. О, все, Европа. Я сейчас теперь осталось найти Европу на карте. Смотри. Так, Австралия, Голландия. Так, Европа где-то сюда должна быть. Тут Америка, Европа, Сахара. О, Russian Empire. Какой год? Какой год? Doesn't work. I must have missed something. Уже Russian Empire написано.
Doesn't work. There must be a link with the Seaway map. Должна быть какая-то связь с морской картой. Ну, ты прям, я тоже так сразу подумал. Looks like the navigational paths described in the log. Так, похоже, маршруты описаны в журнале. Да что-то слишком... Так, хорошо. Сейчас все будет. There must be a link with the Seaway map. У меня есть лом. Все еще. А стой, значит, смотри. 57 широты. Так, 57. 30. Так, 33 СШ, 53 ЗД. Запомнила? 33 СШ. Так, СШ. 50. Doesn't work. I must have missed something. Тогда 33. Looks like it worked. Я решил забыть без лома. Well done, Pierce. Просто без лома решил. Да, а причем у меня есть лом. With this, I should be able to force the gears. Вообще, видно, я могу. Ну зачем? Я же уже и так открыл. Well done, Pierce. Изи, вообще без проблем. Так что сила нахер не нужна. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. У него, по-моему, подкрашенные брови. Смотри, ресницы. В смысле, ресницы. Почему? Блядь, что со мной не так? Ну почему? Дружка в гроб, по-моему, все испортили. Так, а что я закрыл дверь или открыл дверь? Открыть. Знаешь, как я решил загадку? Просто. Я подобрал координаты там, где они нашли кита. И все. Кит, видишь, везде. Везде кит. Всем китам кит. Ну, в следующий раз я ломом, наверное, попробую. Мне кажется, ломом было бы быстрее. Но... A secret passage under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. 3 seats. Someone's been here recently. Ох, ебать. Это шо? Это глаз Ктулху. Это яйцо Ктулху. А вот это... Посмотри, что... Это что? Это женщина с кальмарьим лицом? А как правильно, кальмар или осьминог? Ну, я и говорю, это кальмар или осьминог? Ну, осьминог же это. Это необразованный
Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Ассасином. Все сходится. Это тамплиеры, короче, блять, а он ассасин. И, блять, Терил Хитман тоже ассасин. Потому что вот, лысый и в очках. Это и все. Так, кто это? Ой, что? What is this mask supposed to represent? Что эта маска должна представлять? Что? Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Бля, да я бы и так бы нашел бы вот то, что мне нужно открыть. Это замок-то. Зачем усложнять вот это вот исследование? This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Скорее всего, женщина. Я так и знал, что, короче, вот этот, ну, муженек его был виноват и всем этот. Если он здесь вырос, то, скорее всего, он все знал об этом. Но вот это вот жена Джона Дэвиса. Дэвид Джонс? Кто такой Джон Дэвис? This symbol. What does it mean? Это серия исследований неизвестного символа. Серия исследований неизвестного символа. Что? Что? Что это нахуй происходит? Что-то оккультизм поднимается, короче. Приятно. Так. Судя по обрывкам ткани, здесь была Сара Хокинс. Судя по столу с тремя стульями, Чарльз Хокинс кем-то здесь встречался. Причем гостей было не больше двух. Ну да, стоять же никто не мог быть. Все правильно. Должны все были сидеть. Это ж вообще, блядь, логика железная. Так, символ культистов. Этот знак нарисован на листках бумаги, спрятанных в сейфе. Выдержка из записной книжки частного детектива. Детектив Эдвард Пирс. Шо, идем дальше? Как дела? О, интересно, если бы сила была прокачана, можно его столкнуть? Блять, прыгнуть нельзя. Значит, в этой игре нельзя попасть в самописание. И что? Мы не идем вниз? Идем? Шли. Но... Это долго идешь. Интересно, здесь будут они с рыбами спариваться сразу или как-то морально подготовить? Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Был же лом. Ну, блядь, ну вот ломом что, не открыли дверь?
Надо силу качать. Не так, как вы, блядь. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. An old diary. Старый дневник. И что здесь написано? Так, в этой книге упоминается верование пропавшего племени, поклонялись сущности, которая отличалась в снах. Похоже, все племя исчезло в результате массового жертвоприношения своему божеству. Вот это нормально, ребята. Sad way to go. Праздновали праздник, блядь. Sad way to go. Сели и похоронились. А, вот и они, да. These paintings must be several centuries old. These buildings seem to have come out of the water. These buildings seem to have come out of the water. С большим языком это получается, но не какая-то другая. Я бы мог разбираться. Там. Почему стрелять? Time has weakened these structures. I don't have time to search them all. В смысле, у тебя нет времени осматривать ящики? Вдруг у тебя вообще, блядь, больше времени? It looks like animal oil, but certainly not whale. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom.
Это стопудово рыба с большим языком, которая держит свой язык в руках. A table for sacrifice? A mass grave? Это вообще мои... Так, кто это такой? О, смотри, картинки. Бля, да почему он на нас похож? Может, мы Чарльз? I got it. I can't breathe. What's happening? Надо бежать из таких мест как можно быстрее, когда начинают паниковать. No, damn it! I must find a way out of here. Так, тихо, соберись, Вася, бля, мне это не нравится. Где это нож, да? Тихо идем, бля. Мужчина, бля, я понял, у него может нервный срыв, что не случится. Блядь, это как-то... Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Pre-classical Latin? Let's see what it says. What is this awakening they talk about? Что там за это вот такое? Так, пропавшее племя. Библия с комментарием. Множество отрывков из старой Библии зачеркнуто или прокомментировано на полях. Странный способ изучать священное писание. Ну да, так это согласен. And this sacred flesh.
звал. Значит, короче, я понял, если он быстрее присоединится к тому, кто выиграл. You who sleeps, accept this dream under your immortal wing. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Все понятно. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink Hupadk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig Hupadk Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Your El Cthulhu. An intruder! Кто бы сомневался, что такое. I feel him. Shh. You are gifted indeed, not another. Let him pass through every part of you. Bring me more sacred flesh, you who sleep. We pray for your return into the kingdom of the earth. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? What does this writing mean? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Cthulhu, Lenalaf, Kleel noch Schlag, Relay, Gorkanira, Sigov, Venia, Bedach, Nikif, Kristel, Bas, Natulu, Lenalaf, Kleel noch Schlag, Relay, Gorkanira, Sigov, Venia, Bedach, Nikif, Kristel, Bas, Natulu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Get back! You asked for it! You shouldn't have seen this.
get out of here. My leg! Вот где все камни, которые не падали сверху пещеры. Блядь, тут в крови. Тут даже кто-то ползал уже. А, я ползу или я что-то. Блин, тут тоже круто. Light! At last. У меня уже он хромает. Так, Пирс и констебль Брэдли последовали за взломщиком. Так, Брэдли попытался арестовать его, но Хокинс, тело которого подверглось многочисленным мутациям, сука, все проспать, короче. Выпотрошил полицейского, пытаясь скрыться от Хокинса. Пирс попадает под обвал в критическом состоянии. Он оказывается в Риверсайдском институте. Беншел под обвал. Попал под обвал. Все, хватит. Сегодня этого дерьма. Prepare another shot for Jackson. О, это лысый хер. Бля, чё он лысый? Доктор. Вот он, да, это доктор Фуллер. Все. Я уже картину у себя в голове нарисовал. He's having a seizure. He will survive. A strong subject. Сильный субъект. Ой, блядь, она человек-кальмар. He's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Он думает, что мы были мертвые. Почему он так думает? What happened to me? Where am I? Блядь, ты в дурке. Что непонятно где? В дурке. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Газом, да, каким-то травим. Опа-па. Здесь типа все, мы уже в турке. Или еще нет. Ладно. Сколько там времени?
They scribbled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Как-то очень слишком гладко стелит, блядь. Для существа с таким названием. Прям Левиафан. Это как смертоносец. Странно When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Такой Левиафан. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Кто еще? Это кит, брат Ктульху. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. В смысле, Левиафан не имеет отношения к Ктулху? What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Ну, блядь, и все это дало просто казать. Сбейте, изучим себе душу. Так, а где будет последняя контрольная точка? Да.
What does this mean? Что это значит? Что это значит? Тут написано, что нужно все спалить. Нельзя убежать, и оно идет за In his eyes, this symbol must have some protective virtues. Am I in an asylum? What did they inject him with? А я не знаю, зачем вкололи. Sarah. Сара. Один раз всего лишь написано Сара. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Это ее сын. Все сходится. Ее сын в петле застрял из будущего. What did he write about the painting?